Hello viewers and welcome to Newsm TV. I am Makanaka Masenyama. Informal traders operating in the high-density suburb of Glen View in Harare have vowed to rebuild their demolished structures once the lockdown period is over. This week, Harare City Council razed to the ground all informal traders' market stall in Glen View and other high-density suburbs in a move to curb the spread of the COVID-19 pandemic. City Council officials said they were following a cabinet resolution ordering them to destroy the market stalls. However, affected traders told Newsm TV that they had no choice but to rebuild the demolished structures after the lockdown, as this was their only source of livelihood. Tichadzokera nenharo nekuti takada kutarisa it's a big complex, but council haina even send rairi kubenefita. Saka isusu takangofanana nevarungu ndokuti hapana rubhadhira kana sendi. At least the council yakati approach kuti right imi muri kuitira apa today certain amount yemari yakati taibhadhira, but kana ivo vakasatopasa umbu nesuwo panapa takutanga kuvaka, saka tungovapo 5 days dzekuona kuti zvavo zvakamira sei, then from there takutanga kuvaka tichienda mberi. Takapita tikuteerera zvavakataura, then iwo upwanya futi uchimidzi iwo ndova kutobudisa vanhu mudzimba. Tikasema kuenda vanhu vese kuda kuona varitora zvinhu zvavo vachipanika. Saka vanhu vakufunga kuti aiwa maisi vanhu vaida kuti budisa vaida kuti vatipwadzire zvinhu, but yet nemachichisisa ndimoona. Saka yeti isu program tokomplaya, but manje kana vakuzopwanya zvinhu manje toita sei manje, toita sei pakatoipa bosi tiri kuita zvamwe apana vanga vari muno vatota kuti unobata vanhu kwiyo ndiye kuita sei dzatowamba apa vakutobira vanhu amene kuti takutanzeta kunge maforeigners munyika medu, because as you can see tiri pa lockdown madays aextend takuya tichipangina mari yacho tatakagara kumba tichiti tapedza after that pasina. Saka maona amene kuti mashandiro akaita seyo vane chinangwa chavo chatisingazive isusu, maybe havachatide muno, I don't know, but still nyangwe tikaenda kumusha tonoitei instead kusafunga kwacho dai vanga vachida mari murodhi mese muka inyaya yekuti vanhu vasikuenda mabasa, and youfind out kuti patime yatakazouya isusu parodhi after inclusive government andika mamusina vanhu mese muno, zvinhu zvakazonyanya kutooma after that pakaintroducwa mabondi noti pipe and stuff, zvinhu zvakabva zvitanga kuti kuoma. They were supposed to kufamba every day vachitora kana inga 10 bond, they were going to collect a lot of money. Reporting for Newsm TV, I am Makanaka Masenyama. For this and more stories, visit our website www.newszimbabwe.com. Subscribe to our YouTube channel, Newsm TV.